Sziasztok! Ádám vagyok, Amerikában élek. Biztos emlékeztek a Hol dolgozok, mennyit keresek című féle munkahelyemről készült videóra. Többen is megjegyeztétek a komment szekcióban, hogy a videóban úgy tűnik, hogy nem igazán vagyok interaktív a többi dolgozóval munka folyamatom alatt. Vagy olyat is mondtatok néhányan, hogy itt nem áll meg a munka, itt egyfolytában dolgozni kell, még ilyenek. Igazából ez mind csak azért tűnt úgy, mert úgy szerkesztettem meg, hogy összetömörítsem, hogy megmutassam, hogy pontosan mit csinálok, azt, amit munkának tekinthetünk, szóval a szüneteket, meg azt, hogy amikor félreállok beszélgetni más munkatársal, amit nagyon sokszor meg szoktam csinálni, még a főnökséggel is el szoktam beszélgetni munkatémán kívüli témákról. Nagyon kedvesek a főnökség, tök érdekes, jó velük beszélgetni. Szóval igazából eléggé lezser dolog tud lenni itt-ott a munka folyamat, hogy amikor az ember elbeszélget a munkatársakkal, és azért nem szokták annyira összehúzni a szemöldöküket a főnökség, amikor beszélgetni látnak, csak annyi a lényeg, hogy nagyjából meg legyen csinálva rendesen a munka, és akkor elfogadják, hogy beszélgetnek a csapattagok. Szóval ez is megtörtént, csak nem láttátok, mert mondom, csak a munkát, amikor mozgok és csinálom, amit kell csinálni, csak azt tömörítettem bele a videóba. Szóval ezt igazából lehetett volna jobban is megszerkesztenem, hogy tisztább legyen ez. Szóval nem hajtanak, mint a szódás a lovát. Nem tudom, hogy mondjam, milyen kifejezéssel. Hát ebben a videóban bővíteni szeretném egy kicsit a Whole Foods Market munkahelybe való betekintéseteket, és bemutatni nektek még egy dolgozót, akit úgy hívnak, hogy Gregory, aki a Hentes részlegen dolgozik, tengeri étel és Hentes részleg egyszerre ott dolgozik, és a Whole Foodsban igazából csapattagoknak hívjuk egymást, szóval team members. Szóval ő egy team member. Most látni fogjátok, hogy ő pontosan hogy dolgozik, miket szokott csinálni, miközben dolgozik, hogyan működik ez, és igazából legtöbb információt, amit ebből a videóban lehet nyerni, hogy ő mennyit keres, meg mi a célja a Whole Foodson belül, mit akar, milyen irányba törekszik, akar feljebb mozdulni pozícióban, meg ilyenek. Ezt mind igazából ő fogja elmondani, és itt ezt feliratozni fogom nektek végig. Szóval igazából az ő szájából halljátok a legtöbb információt. Ja, meg annyit hozzátennék, hogy nem is emlékszem, azt hiszem, hogy még csak nem is voltam szüneten, amikor oda mentem kamerázni őt. Szóval csak még egy példa arra, hogyha megcsinálja az ember a munkáját, akkor azért a főnökség nem fogja annyira rászállni. Persze azért attól is függ, hogy melyik Whole Foodsban dolgozik az ember, és ki a menedzsere, illetve a csapatvezetője, meg ki a főnökség. Főnökségtől is függ nyilván, de a bolt, ahol én dolgozok, ez ahol a Gregory is dolgozik, itt nem szokták annyira lenézni az embert, hogyha... Na mindegy, szóval szüneten kívül, azt hiszem, hogy szüneten kívül vettem föl ezt az egészet, de amúgy igazából már a nap vége felé volt, szóval a vevőkből is kevesebb volt kicsit, szóval nem voltunk annyira elfoglalva, szóval talán nem is volt az akkora probléma. Na mindegy, itt kezdődik. You going in? Huh? You going in? Yeah, if you want to come in, you're welcome. Those will need to go out tonight, though. I totally get it. I'm sure it's a little different around there. Oh yeah. All in a day's work, though.
So is this for your YouTube? Yes. Yeah. Putting it away for the night. Say again? He's gonna put it away for the night. Oh yeah. Shutting it all down. It's the whole process right here. Robin loves these guys right here. It's all good, man. You're in the meat department, you ain't playing basketball, it's all good. No, fair enough. I get nervous on camera. Well, if you're in front of it long enough, you'll lose that nervousness. Yeah, right. It just happens. Yeah, eventually you just like stop giving a shit. I learned that in film school. Yeah. People stop caring eventually. It kind of goes with it. Yeah. Plus, again, I'm throwing in realism, so if you're pissed off, they want to know that. Because, no, seriously, like, they want to know what it's like to work here. Yeah, no, for sure. Totally get it. So these three are all going to be shrink tonight, which means now I move on to... How we doing? You guys have any whole fish? The only whole fish I have tonight are going to be Marty filleted and butterfly trout or bronzini. Okay. It's up to you. I'll hold off. You guys usually sell them whole of these, like in these? Yeah, so I already broke those down tonight, but otherwise they'd be there. Okay. If you were looking for any, we usually get them Tuesdays, Thursdays are going to be your fresh days, Okay. and then we'll always fillet them or do whatever you need with them. Perfect. Yeah, I worked at the one for Reseda. Oh, okay. Rock I on. worked meat department. I miss it. Yeah, man, it's a good time back here. It is. We had a smoker in that one too, so yeah. You are so lucky. We are not cool enough for that back here. Every time I come in here, I'm like, did they add one? Did they add one? No, I wish we do. I was told because if you're familiar with the area, there's a Mason location, which is going to be not too far away from here. Yeah. That location's like the best one in the whole area right now, and they have a smoke area to the point where they call it out. They're like, smoke fish, and everyone comes running in. Yeah. All right, cool. Rock on. Yeah. Thanks, man. Enjoy yourself, brother. Thank you. Ooh. You said one. Yeah. Say one more time, I'm sorry. The fat off? Yeah. Absolutely. I hate these gloves. The medical grade ones were better. Oh my god, so much better.
right over here. Anything else tonight? Yeah, absolutely. We going in for kind of a bigger one? Yeah. Yeah, and just the one? You got it. Anything else tonight? Have a good one. So how often do you get like into a crunch? I mean, we hit a crunch probably a few hours every day. Not too often, but at least once. I mean, it comes and goes. The only thing is, like, 5 o'clock is when most people are eating dinner, so you're getting really pushed for it. Other than that, maybe like noon, people want their food so they can plan for dinner. That's about it. Nothing too crazy. But do you find that your work is difficult here, or do you find it's easy? It is, honestly, yeah. Most all of this feels like just being a drone sometimes. Like, you can just turn your head off if you know what you're up to. Yeah. There's certain, like, regulations that you gotta keep behind, but other than that, it's pretty brainless. Nice. Some things, like learning to cut or doing this, where you're watching things not fall, takes a hair more attention. But it's not, like, difficult. Yeah. As far as, like, strenuous goes, I mean, grabbing those lugs at the end of any night is, like, the most heavy lifting I do. Ah. And then do you ever get into a stressful situation here? Sometimes people have altercations, so they'll try and fight with me. Physically, or? Most of the time verbally at first, okay. if they have an issue, and that's rare to see, like, for sure. But when it does happen and you're not ready for it, it can be really stressful. Other than that, no. Why do they get into altercation? What's their problem? Most of the time people don't like that we're out of things, so it's just a whole hassle between, like, I'm sorry, I don't have it, and I can't get it for you today, but they've revolved their entire night around such an object. That's fucking crazy. It doesn't really happen, yeah. Like, So I can't just summon a fish for you that I don't already have, Yeah. you know? That's- But, I mean, those are rare, especially with the demographic here. Most people are high income, low stress. They don't really need to worry because they have plenty of other options and can afford such things. Yeah. Good. Taking this all the way back. Of course, it's dark. Yeah. And then they start you off at the same pay everyone else is, the basic 15 per hour. Yeah. Yeah. I was lucky enough that I had enough prior experience that I started at 16, Oh, okay. but that was 3 years of restaurant work, so you kind of already get the basics of how to, like, do food safety. Like, that wasn't new to me. You learn things like chicken is extremely dangerous. Versus things like beef, which you can almost eat raw, it just isn't recommended, you know? But things like beef tartare, they exist for a reason. Yeah. There are people that'll eat it. It's nothing bad. And is there opportunity and room to move up, or do you feel like it hasn't been very? Oh god, yeah. So, like, if you put yourself in either the seafood or the meat side
Both of those have positions to grow, just regularly through the chain, or otherwise if you're on meat, you get to do a cutting position. So much nicer. You get a professional butcher job, so you can make things like this all day long and know what you're doing. And those are just gonna be pork chops for you. So it's just a good idea of like how to break down animals. It's fun, it's intriguing. Do they get paid more? They do. They Do you get know an how additional much? $2 for starting the program. So 17 to start? It takes 8 months to go through it, and when you're done with it, if you actually make it through, you get an additional 2 after. So you're making like 19 or, yeah. Yeah, 19 bucks an hour. If that's when you started at 15, yeah. So they pay you a good amount. Nice. But you have to be selected by your boss to do that. Yeah. So I've spent my entire time here basically asking for it and proving that I'm good enough to do it. I'm looking for it because I do enjoy the whole experience of cutting and butchering. Even when it comes to like my fish, God, I love filleting things. Nice. Right now, I'm not in the program. Ah. So I'm only at 16 right now. Okay. Yeah. Okay. So nothing crazy. I would like more, but you gotta work for it, you know? So if I were to start it, which I haven't yet, like if tomorrow Danny came back to me and said, hey, you got this, I would jump up to 16, 18. I would do 18 an hour. Oh, shit. And then from there, if I ended up going through and making it all the way, I do 20 an hour. They'd pay you significantly more. Nice. That's awesome, man. It's cool. It's fun. It's really not hard. Coworkers. It's the easiest thing to say. Coworkers are nice. Oh yeah. The Whole Foods has a reputation for being like a team building place. You know, when you hired on, they ask you a whole bunch of questions over a quiz. And if you don't fit or if you don't make the cut with the quiz, they usually don't follow back. Just kind of a personality test for you. So you usually are working with people that are like-minded, easy to work with, and respectable. Yeah, positive. There's an oddball every now and again, but usually they don't either last very long, or when they do, you won't see them climb the chain with the rest of us. Yeah. Nothing insane, but you can kind of tell. That's a real shrink item. And do you feel like this is going to be a long-term career for you, or who knows? No, in all honesty, the reason I'm here is for that position, and if I can attain that position and I get all the way certified, then they give you a certification. So I would be a professional butcher anywhere I walked into and could say, hey, pay me a little more because I'm a butcher. Like, I know what to do, I can cut professionally, and there's like Whole Foods regulation standards. So like when I cut steak, I can only have an eighth of an inch of fat on them. So you have to trim them down to like a precise like weight measurement. With seafood, you end up keeping logs, like MSC tags. This guy has that right there, that MSC. And those guys are really simply just saying this fish is certified stable to harvest and is of a higher variety and quality of the other fish. So you basically have to do a little extra work with them. Nice. So all going out tonight. So we're gonna do this, and this, plus and then we type in the wrong number. And these tags that I'm putting on me, because you'll notice I put them both right here, those are gonna be shrink tags. So I ended up just throwing all this away. I am, but I can also help you out. Did you want like the easy peels? Those are probably these guys right here. How many did you want? Half pound. Half pound? Give me just a second. Actually, go ahead and just give me a pound of it. They're like 8 to 12. So You want a whole pound? yeah. I got you.
That look okay? Got it. Anything else I can get you tonight? Yeah, you got it. Have a great night. Na hát ennyi is volna. Remélem az infóból, meg amit megmutattam, abból sikerült leszűrnötök olyan dolgokat, amiket akartatok tudni, és amire kíváncsiak voltatok. Gondoltam, még azért hozzáteszek jó néhány dolgot itt, amit leírtam magamnak, hogy elmeséljek nektek, hogy elmondjak nektek erről a helyről, Whole Foodsról. Szóval aki nem tudja, esetleg a Whole Foods Marketben általában olyan vásárlók szoktak vásárolni, akik magasabb keresetűek, sokszor hírességek is szoktak ott vásárolni, mert magasabb minőségű, színvonalú élelmiszereket lehet ott kapni. Jóval drágább is. Szóval egészség, etika és minőségcentrikus a Whole Foods Market. Hogyha még nem egyértelmű, igazából a Whole Foods Market szó szerint annyit jelent, hogy whole, szóval teljes, foods, étel, market. Szóval teljes étel market. Mármint teljes étel alatt azt értik, hogy teljes kiörlésű, szóval minél minimálisabban feldolgozottabb. Minél jobban próbálják megőrizni az eredeti verziót, eredeti állapotát az ételnek, hogy minél egészségesebb és teljesebb legyen. És a fizetés a Whole Foodsban is valamennyivel jobb is, mint a legtöbb más átlagosabb élelmiszerboltban. Az, hogy a munkások hogy viszonyulnak egymáshoz, ez az egész munkások közötti kultúra, ez is igazából sokkal pozitívabb a Whole Foodsban, mint legtöbb másik helyen. Azért mondom, hogy legtöbben, nem ismerek minden helyet, de én még nem láttam olyan helyet, ahol ennyire pozitívak, ennyire jó a kultúra, és ennyire nyugis együtt dolgozni másokkal, mint a Whole Foodsban. Persze előfordul néha a feszültség, de az ilyen feszültségeket, hogyha az ember a főnökséghez viszi már, mint a bolt főnökségéhez, nem csak a menedzseréhez, akkor a bolt főnöksége általában azt próbálják kisimítani. Nem igazán akarják, hogy keltse akárki a feszültséget. Egy menedzser például nem kiabálhat rá egy csapattagra, vagy egy csapatvezető nem kiabálhat rá egy csapattagra. Egy csapattag se kiabálhat rá egy csapattagra, és a bolt főnöksége sem igazán kiabálhat rá a csapattagra. Most nem csak kiabálásról van szó nyilván, de az a legjobb példa. Szóval nem lehet emelt hangon, feszült gorombán kommunikálni egymással a Whole Foodsban. Ez egy ilyen céges, országszerte céges szabályféle dolog, hogy megpróbálni feszültség nélkül nyugodtan, normálisan, tisztelettudóan kommunikálni minden egyes aggályt, vagy gondolatot, vagy problémát. És ezt tudnunk kell kisimítani, anélkül, hogy feszültek lennénk. És volt már arra példa, hogy aki túl sokszor felemelte a hangját, vagy talán egyszer, de nagyon durván felemelte a hangját, a főnökség úgy vélte, hogy egyszerűen nem lehet, nincs olyan, hogy ez egyszeri dolog, ha ennyire felemelje a hangját, ilyen agresszív, és kirúgták. Szóval, és én jó dolognak tartom ezt igazából, mert nem azért megyek dolgozni ilyen, hogy más embernek az agressziójával, feszültségével foglalkozzak. Ez nem az én problémám, az nem az én dolgom. Én azért megyek, hogy a feladatokat végrehajtsam. Ahhoz pedig nincs szükségem arra, hogy valaki más itt feszüljön nekem. Nem az ő pszichológiával akarom elfoglalni magamat, hanem azzal a tevékenységgel, amiért fizetnek engem, hogy végrehajtsak. Szóval jó dolog szerintem. Nagyon jó és nyugis hely a Whole Foodsban dolgozni, és igazából amikor először elkezdtem náluk dolgozni 2013-ban, 11 éve, akkor eléggé ilyen nehéz lelki szakaszon mentem keresztül az életemben, és majdnem, hogy ilyen kicsikét ilyen terápiai, gyógyítóféle hatása volt ennek a Whole Foodson belüli csapattagok közötti szociális légkörnek. Szóval jót tett nekem, és szerintem sok másnak is jót tesz. Szóval tényleg pozitív atmoszféra. Viszont mindig is ideiglenes munkahelynek tartottam a Whole Foodsot. 11 év kicsit nem ideiglenes, az biztos, viszont hát mindenkinek más időmennyiségbe tellik megtalálnia az útját, saját útját, amit igazán akar járni, vagy hogy mondjam. Az én utam szerintem mindenképpen kreatív, alkotó vonalon van, és ennek csomóféle ágazata lehet, verziója lehet, egyszerre talán több mint egy, és próbálkoztam már ezeken a különféle ágazatokon, ezek a bambuszpipák alkotásai, készítései kézzel, amit mutattam nektek nem tudom hány videóval ezelőtt,
azok is egy picike ágazata, ki tudja abból mi lesz, lehet, hogy lesz valami, lehet, hogy nem tudom. De az biztos, hogy abból pénzt tudnék keresni. Ez a YouTube csatorna, amit itt néztek, ez is valamilyen értelemben egy kis ágazata ennek. De valószínűleg ez így nem lesz a fő célom. Szóval van jelentősége annak, hogy én magyarként itt Amerikában riportot adok nektek, megmutatom nektek Amerikát, nektek magyaroknak, és jelent nekem valamit. Egzisztenciálisan is jelentőséges számomra, de valószínűleg egyre jobban úgy érzem, hogy már tényleg ezeket a forgatókönyveket megírni, leforgatni ezeket a rövid filmeket, ezeket akarom csinálni. És írogatok is, ötletelgetek is, azon vagyok talán most már inkább, hogy kezdek gyűjteni embereket, akik akarják ezt csinálni velem együtt. Ilyen csoport, akikkel rendszeresen összejövünk és valamilyenféle filmet leforgatunk. Kicsit, nagyot, hosszút, rövidet, mindegy. Ja, ezt veszem most egyre jobban célba, és egyre jobban hiszek benne. Egyelőre ennyi ennek a videónak, nem tudom, mi mást említsek. Kicsit le is tértem a Whole Foodsról most egy pillanatra ebben a videóban is, de nem baj. Egy ilyen YouTube videó, csak ez az egész. Egyelőre ennyi, találkozunk a következő videóban. Until next time, my friends. Sziasztok!